Good morning friends, my name is Lokesh. So today we are going to discuss a beautiful shortcut of squaring of any number near to 200, right? So ముందుగా దాన్ని డిస్కస్ చేసే ముందు ఫస్ట్ 100కి దగ్గర ఉన్న నెంబర్ ఎలా స్క్వేర్ చేస్తాం చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 98 స్క్వేర్ ఆల్రెడీ నా వీడియోలో చెప్పున్నాను, కానీ ఒకసారి రివిజన్ చేస్తాను. 98 స్క్వేర్ 98 అనేది 100 కన్నా ఎక్కువ, 2 తక్కువ కాబట్టి 98 2 సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి. తక్కువ కాబట్టి 2 తక్కువ కాబట్టి ఈ 98 నుంచి 2 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తాం. 98 minus 2 is 96. We have 2 blanks, 2 square ఎంత తక్కువ 2 తక్కువ కాబట్టి 2 స్క్వేర్ చేద్దాం. ఎంత 2 స్క్వేర్ 04 is the answer. నెక్స్ట్ 103 స్క్వేర్ ఏమవుతుంది మనకి? సో 103 is 3 more than 100 కాబట్టి ఆ 3 దీనికి యాడ్ చేద్దాం. 103 plus 3 is 106. అండ్ వాట్ ఇస్ 3 స్క్వేర్? 909. ఈ విధంగా చేస్తాం. నా అదేవిధంగా లెట్ us take an example of 204 స్క్వేర్. 204 అనేది 200 కంటే ఎంత ఎక్కువ? 4 ఎక్కువ కాబట్టి ఆ 204కి 4కి యాడ్ చేద్దాం. 204 plus 4 is 208. బట్ అవర్ బేస్ నెంబర్ ఇస్ 200 కాబట్టి ఏం చేయాలి? 208ని 2తో మల్టిప్లై చేద్దాం. అప్పుడు ఏమొస్తుంది మనకి? 416. ఇంకా మనకు 2 బ్లాంక్స్ ఉంటాయి. ఎందుకు 2 బ్లాంక్స్ ఉన్నాయో తెలుసు మనకి. 200 బేస్ నెంబర్ కాబట్టి 0s 2 ఉంటాయి కాబట్టి 2 బ్లాంక్స్ ఉంటాయి, రైట్? ఎంత ఎక్కువ ఇది? 4 ఎక్కువ. 200 కంటే 4 ఎక్కువ కాబట్టి 4 యాడ్ చేసుకున్నాం 208. సో బేస్ నెంబర్ 200 కాబట్టి ఇంటూ 2 చేసుకున్నాం 416. సో 4 స్క్వేర్ ఎంత నాకు? 16. సో ఇది రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. ఒకసారి మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. 204 స్క్వేర్ 204 స్క్వేర్ బేస్ నెంబర్ 200 కంటే ఎంత ఎక్కువ? 4 ఎక్కువ కాబట్టి 204కి 4 యాడ్ చేసుకోవాలి 208. కానీ బేస్ నెంబర్ 200 కాబట్టి దాన్ని వచ్చిన ఆన్సర్ ఇంటూ 2 చేస్తాం. 208 ఇంటూ 2 416. ఇంకా 2 బ్లాంక్స్ ఉంటాయి. ఎంత ఎక్కువ ఇది? 4 ఎక్కువ కాబట్టి 4 స్క్వేర్ ఎంత? 16. 416 ఇస్ ది ఆన్సర్, రైట్? Friends, let us take one more example. 214 square. 214 is 14 more than 200. 14 more. More means we have to add 14 to this 214. 214కి ఏమేమి చేయాలి మనం? 14 యాడ్ చేసుకోవాలి. ఏమవుతుంది మనకి? 228. 214 plus this 14. 214 plus this 14 more na? So we have to add 228. We have 2 blanks. What is 14 square? 196. So 1 here, 9 here, 6 here. So 22996 is the required answer. So 22996 is the required answer, right? Let us take one more example of 219 square. One thing is for sure, friends, you have to know the squares of 1 to 30 at least, right? We have to put in our memory, right? So 219 is 19 more than 200. So 219 plus 19 is 238. I'm sorry. 214 square. 214 is 14 more than 200. More means we have to add 214 plus 14. 228. But the base number is set 200. Therefore we have to multiply 228 into 2. That means we'll get 456. 2 blanks. How much greater? 14 ఎక్కువ కాబట్టి 14 square is 196. So 1 here, 9 here, 6 here. So 45796 is the required answer. Next. Let's take one more example of 219 square. 219 is 19 more than 200. So 19 more than 200. So 219 plus 19, 238. But the base number is here 200. So 238 into 2, it will be 476.
again we have two blanks. What is 19 square? 361. So 361. So it will be 47961. So like this we will get square of any number, not only near 200, we'll get near 300, near 400. Like that we'll get any square of any number, right? Now let us take an example of somewhat smaller number than 200. Let us take 197. 197 is 3 less than 200. 197 is 3 less than 200. Therefore, we have to subtract 3 from 197. So, we will get 194. 3 తక్కువ కాబట్టి ఆ తక్కువలో నుంచి 197 3 సబ్ట్రాక్ట్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు ఏమొస్తుంది మనకు 194. బట్ బేస్ నెంబర్ ఇస్ 200. సో వీ హ్యావ్ టు మల్టిప్లై విత్ 2. సో 194 into 2 ఎంత వస్తుంది మనకి? 388. సో హౌ మచ్ ఇక్కడ 3 తక్కువ కాబట్టి 3 స్క్వేర్ ఎంత మనకి? 09. 3 స్క్వేర్ వచ్చి 09. So the answer is 38809. Okay. Next we'll take one more example. 195 square. Okay. So 195 is 5 less than 200. So 5 less కాబట్టి 194 నుంచి ఇంకో 5 తీసేయండి. So 190, but base number is 200 కాబట్టి 2తో మల్టిప్లై చేసుకుంటే ఏమొస్తుంది నాకు? 380. And what is 5 square? 25. Is the required answer, right? సో ఈ విధంగా మనము 200 దగ్గర ఉండే ఏ నెంబర్ అయినా స్క్వేర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట.